Grade 7 Decimals. First video clip. හත ශ්‍රේණියේ දශම සම්බන්ධ පළවෙනි බලන්න මේ සඳහන් වෙනවා 0.1. It is the name of the number is 0.1. It can be written in this way. This is a numerical representation. This is a graphical representation. This whole one divided into 10 parts. One out of them is considered as 0.1. Actually, we can represent that as a fractional representation in this way. These all four method we can represent same thing. 0.1, it is written this way as a number. This is a quantity. 0.1 කියන සංඛ්‍යාව තමයි මේ විවිධ ආකාරයෙන් අපි නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. සංඛ්‍යාමය ස්වරූපයෙන් ලියලා රූප සටහනකින් දක්වලා භාගයේ විදිහට දක්වලා 0.8 0.8 මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. 10න් 8යි. එතකොට මෙතෙන්දී අපි මේ භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලිව්වොත් මේක දශම කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. මෙහෙම දශම දුන්නොත් භාග ලෙස ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. රූප සටහනකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකේ සංඛ්‍යා නාමය ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. This fraction can be simplified further. මේක simplest form එකෙන් සරලම ආකාරයෙන් මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. 1.3 1.3 මේ 1 this is whole one සම්පූර්ණ එකයි. 0.3 decimal part is this is. We can represent 1.3 in this way. 1.3 කියන ප්‍රමාණය අපිට මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. Writing proper fractions as decimal numbers. අපි දන්නවා දැන් දශම කියන්නේ සම්පූර්ණ එකකින් කොටසක්. ඒක භාග විදියට දක්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් භාග දශම කියන්නේ එකම දේවල් සම්පූර්ණකින් කොටසක් එළියන ආකාර තමයි වෙනස්. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ proper fraction නියම භාගයක් අපි දශම ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කිරීම අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Write as a decimal number and represent on an abacus. මේක දශම සංඛ්‍යා ලෙස ලියලා ගණකරාමුවකිනුත් දක්වන්න. 135 කියන්නේ මේ 100න් පංගු. කොටස් 100කට බෙදලා 35ක්. එතකොට මේක 10න් පංගු, මේ 100න් පංගු මුළු ඔක්කොම අපි දක්වන්න පුළුවන් 0.35. 35 over 100 equals 0.35. Place value, this is 1 over 10, this is 1 over 100. All one is this out of 100. මේකේ සාමාන්‍ය තේරුම 100න් කොටස් 35ක් කියන එකයි. ගණකරාමුවකින් නිරූපණය කිරීමේදී මේ එක ස්ථානය 10න් එක ස්ථානය 100න් එක ස්ථානය ඒ තුනට තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන එක ස්ථානයක ඒව නෑ 0.10න් එකේ තුනක් තියෙනවා. 10න් පංගු 3යි 100න් පංගු 5යි. එහෙමනම් මේ ආකාරයට අපිට ඝනකරාමකින් දක්වන්න පුළුවන් 0.35. 0.35 this is unit place, no any units ones. This is 1/10. 1/10 there are 3 100th. 1/100ths are 5. We can represent these 5 in this way. (347 over 1000). This is out of 1000 mean there should be 3 decimal places. 10න් පංගු වෙනකොට දශම ස්ථාන 3ක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. අපි මෙතන ගණන් බැලුවොත් 10න් පංගු 100න් පංගු 1000න් පංගු නිරූපණය වෙන්නේ.
ගණන් කරාමු වෙනවා. 0.1 ඒවා නෑ. 10න් එක ඒවා 3යි. 100න් එක ඒවා 4යි. 10න් එක ඒවා 7යි. No any units. There are 3 1/10s, 4 100s, 7 1000s. දාහෙන් 62. මෙතන දශම 10න් පංගු බැවින් දශම ස්ථාන 3ක් තිබිය යුතුමයි. නම් 0.062 වෙන්න ඕන. මොකද මේ තියෙන්නේ 10න් පංගු 2යි, 100න් පංගු 6යි, 10න් පංගු නෑ. එතන බිංදු වෙන්න ඕන 0.062. එකේව නෑ, 10න් පංගු එකක්වත් නෑ, 100න් පංගු 6යි, 10න් පංගු 2යි. Write as decimal numbers. In the previous fractions, each and every one denominator is 10 or 100 or 1000. Then easy to express as a decimal. But in this fraction, this proper fraction, denominator is not a power of 10. This is 5. Then if you want to express this as a decimal, first you write an equivalent fraction with the denominator is 10 or 100 or 1000. Now easily we can produce 10, this multiply by 2, and this one also multiply by 2. Then we can take this is 6 over 10. Out of 10 we can express as a decimal 0.6. විසිපහෙන් 13 අපි හරය 10 100 හෝ 1000 කරගන්න ඕන. 10 බවට පත් කරන්න බෑ. හැබැයි මේක 4ෙන් ගුණ කිරීමෙන් 100 හදාගන්න පුළුවන්. එhmenan අපි මේ ලවය සහ හරය දෙකම 4ෙන් ගුණ කරනවා. ඇයි 4 තෝරගත්තේ? හරය 100 බවට පත් කරගන්න පුළුවන් 25 4ෙන් ගුණ කරාම. 152යි 0.5යි 2යි. This is a mixed number. To convert mixed number into decimals, there are two methods. Method 1, we can consider this is whole 2 and only we can convert this part as a decimal. 2 whole number, no change. 1 over 8. To make 10 or 100 or 1000 from 8 by multiplying 8 by certain number, we can't produce 10 or 100, only we can make 1000. අපිට 8 කියන එක කිසිම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරලා 10 හදන්නත් බෑ 100 හදන්නත් බෑ. 1000 හදාගන්න පුළුවන් 125න් ගුණ කරලා. ඒ නිසා අපි හරයත් 125න් ගුණ කරනවා, ලවයත් 125න් ගුණ කරනවා. 2 and 125 over 1000. දෙකයි 10න් 125යි. අපි ලියන බන් 2.125. 2.125. For the method 2, we are going to discuss another different fraction. අපි මේ දෙවෙනි ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න වෙනත් ගණනකට බලමු. වෙනත් ගණනක් හදලා 2.25න් 1යි. එහෙනම් 25 තියනම් මේක 100 බවට පත් කරන්න පුළුවන් 4ෙන් ගුණ කළා. එහෙනම් හරයත් 4ෙන් ගුණ කරා, ලවයත් 4ෙන් ගුණ කරා. හැබැයි මෙතන 51 ආවේ කොහොමද? මේ 4ෙන් ගුණ කිරීම කලින් ගුණ කිරීමට කලින් අවධානය යොමු කරන්න. මෙතෙන්දී මේ ක්‍රමයේදී පළමුව මෙය විෂම භාගයක් බවට හරවනවා. Convert this mixed number into improper fraction. 25 into 2 50, 50 plus 1 51. Actually this fraction 51 over 25. Now we can multiply this by 4, this one also by 4. Then 204 over 100. Then you can write 2.04.
එහෙනම් 204 බෙදීම 100. 100න් 204 කියන්නේ 2.04යි. එහෙනම් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් දශම කරනකොට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව භාගමය කොටස පමණක් සැලකීමෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව විෂම භාගයක් බවට පත් කිරීමෙන් ඒ විෂම භාගය සුපුරුදු විදියට දශම කරන්න පුළුවන්. Now you can answer to the exercise 11.1 and 11.2.